Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have? Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, 'cause I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. So, und da das Abendessen leider abgesagt wurde, starten wir hier los mit dem allerletzten Fall von Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Mein Name ist Bugs Spencer, hier bei AUT Gaming seht ihr eben genanntes Spiel und wir haben jetzt einen neuen und spektakulären Fall, wie ich hoffe, reinbekommen. Und zwar sollen wir herausfinden, wer die Morde der Half Moon Street verübt hat. Nämlich der Bruder von Wiggins, Leighton, wurde verhaftet und das können wir nicht auf ihn bzw. uns sitzen lassen, weil vielleicht war er ja gar nicht der Mörder. Aber das wird sich alles herausstellen. Wir starten einfach munter los und fahren mal zur Half Moon Street. Auf geht's. Und ich bin gespannt, weil eigentlich sollte ja so zum Abschluss des Spiels immer mal noch so ein richtiger brachialer Wumms daherkommen. Das heißt, es wird sicher ein kniffliger und spannender Fall werden, meine Freunde des Detektivismus. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber wenn, dann habe ich es gerade erfunden. Ihr könnt mir später danken, wenn ihr das im Duden nachlesen könnt. Okay, wir sind in der Half Moon Street. Hier sitzt einer. Und wir haben ein Lämpchen in der Hand. Oh. Ach, sind wir hier falsch oder was? Hier sitzt auch einer. Okay, also wir müssen hier rein, nehme ich an. Irgendwas von Bedeutung. Nein, wir schauen mal hinein und hoffen, dass uns niemand erschreckt oder überrascht. Was ist hier denn los? Oh, schaut ja gar nicht einmal so einladend aus. Wow, okay. Hier sind die 2 Leichen. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Tja, das ist richtig. Was, wir können dich nicht untersuchen? Warum nicht?
Was ist mit den Opfern? Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweler by trade. Okay, gibt es Zeugen? You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Okay, was ist mit den Zeugenaussagen? Was haben die erzählt? So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Okay, was mit den Schüssen? Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Okay, das Feuerwerk, warum war das? What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Und sonstige Details, mein Freund? Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Und das Fenster? Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Also könnte da aus dem Fenster der Täter geschossen haben. Möglicherweise und sich im Dunkeln versteckt haben. Okay, wir untersuchen mal die Leiche, und zwar Brian Vercotti. So. War was Besonderes? Nö. Die Hand. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Also er war mal im Gefängnis. An dieser He Hand. tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Okay, also er hat noch ein bisschen weiter gelebt. The bullet penetrated his stomach. A dreadful wound. Ja, sieht ziemlich uneinladend aus, ja. What is about your face, biatch? Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Ja, recht uncool, recht uncool. Ups, Watson, was hältst du von dem Ganzen? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Tja, das wundere ich mich auch, das weiß ich selbst oft nicht. So, oh. Was haben wir hier? Straßenpflaster. Feststeckender Gegenstand, Holzstück. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Wupp. Eine Bruchstelle. This shard of wood is quite new. Möglicherweise von irgendeinem Stiel oder irgendwas. Ein Kopfschuss. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Mhm. Oh. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Naja, wenn es ein Juwelier war, dann wahrscheinlich entweder das zu seinem Laden oder irgendein Tresor oder sowas ähnliches. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder? Ich meine, ich weiß es nicht, aber... So, wo ist denn... Okay,
Da ist ein Zeuge, oder? Bist du ein Zeuge? Ja. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Das wäre gut, aber erstmal werden wir dich analysieren. Du hast ein demütiges Gesicht von einem Lügner, möglicherweise. Kriegsveteran, okay, das heißt, vielleicht kann er gut schießen. Wupp. Fehlende Knöpfe, armes Leben. Okay, muss nix heißen, muss nix heißen. Mhm. Der Kollege hinkt. Was ist deine Aussage? Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Okay. Waren es 2 einzelne Schüsse? Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Okay, vielleicht wurden die mit 2 verschiedenen Waffen erschossen. Sonst noch jemand? Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Okay. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Okay. Wir haben eine neue Person in dem ganzen Fall. Mr. Turner. Vielen Dank. Wir können Schlussfolgern, siehe einer an. Mr. Turners Aussage, dunkles Fenster. Das ist richtig. Und wir haben unterschiedliche Schüsse, 2 Opfer, passt nicht. Gut. Was lesen wir daraus? Widersprüchliche Aussagen. Mr. Turner hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht jedoch Constable Marrows Aussage, der niemanden am Fenster gesehen hat. Ja, das Zimmer war auch dunkel. Mr. Turners Wohnung durchsuchen. Das müssen wir wohl jetzt tun, was? Mr. Turner behauptet, er hätte ganz an Fenster, der Constable Marrows Aussage war niemand am Fenster. Ach, müssen wir ihn nochmal ansprechen, oder was? Na, dann machen wir das doch. Kollege, irgendwie lügst du. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Das stimmt aber nicht, Kollege. Das stimmt aber nicht. Ich blieb am Fenster. Turners Aussage. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly.
So, Kollege, jetzt schauen wir uns da mal um ein Stück Holz, das neben der Leiche von Herrn Butler im Straßenpflaster steckt. Ach, vielleicht können wir das hier irgendwo verwenden, vielleicht bei seinem Gehstock. Achso, Bücherregal. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Tja, das ist natürlich durchaus möglich. Irgendwas Besonderes? Nein. Gehstock. Ha! This walking stick is broken. It was placed here quite recently. So, wir bringen das Holzstück an. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Sieh einer an. Sieh einer an, Kollege. Warum tust du sowas? Feuerstelle. Ist da was verbrannt auch This worden? fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Haben wir sonst noch irgendwas? Feuer, Asche. Verbrannte Seiten. The Okay. papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Das ist natürlich schade. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Okay. Eine Statue. Sonst irgendwas Besonderes. Hier ist das Küchentisch. Ein This Messer. kitchen knife is quite sharp. Nicht, dass der uns umbringt damit. Achso. Küchentisch, Gebrauchsspuren. Zerschnittenes Papier. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Mhm. Hat er vielleicht irgendetwas in einem Buch versteckt, was rausgeschnitten und in einem Buch versteckt oder so? Wenn er das verbrannt hat hier. Was haben wir denn im Schlafzimmer? Das Bett. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Ja. Nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches. Ach, hier haben wir einen Tisch. Auch nichts Besonderes. Oder? Sieht nicht so aus. Sonst noch irgendwas? Das kann doch nicht nur das Bett gewesen sein, oder? No. Ah, das war nur das Bett. Gut. Kisten hier, auch nichts. Das haben wir untersucht. Hier geht's runter. Das haben wir auch. Schauen wir uns nochmal das Fenster an. Okay. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Ah, der guckt da, oder was? Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Oh. Visualisierung. Schneidet Papier mit Messer. Okay, das heißt wahrscheinlich, so, ist aufgewacht. Legt kaputten Stock ab, nimmt etwas. Schneidet Papier in Messer. Na, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Öffnet das Fenster. Ah, warte. Geht zur Leiche.
Legt kaputten Stock ab, schneidet Papier mit Messer, wirft etwas ins Feuer. Sehen wir uns die Sequenz mal an. Dann können wir vorspulen, oder? Ja, geht runter. Dann nimmt er irgendwas. Und dann wirft er was ins Feuer. War das richtig? So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Das ist jetzt die Frage, ja. Bücher. Fettige Fingerabdrücke. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Okay, wir untersuchen das mal. Oh, Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. okay, das sieht wirklich wertvoll A aus. bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Hat er da einfach die Leichen bestohlen, dieser Sack? Warum hinkt er? Wahrscheinlich wegen einer Kriegsverletzung ist anzunehmen. So, Kollege, erzähl mal, was los ist. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes, This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel.